samedi 10h midi branché Dyaspora Dedouble. Dyaspora Dedouble, yon émission kap aide ou connaît tout ça kap passé en Haïti ak nan diaspora. Dyaspora Dedouble, yon plusieurs segments tankou qui côté nou ye journée jodi a. Journal semaine nan, invité dans tout domaine. Coin business, débat, analyse, synthèse ak connaît histoire. Rendez-vous à casser chaque samedi 10h midi branché Dyaspora Dedouble avec Madame Dodo. Yon show nous pas gen droit rater. Dyaspora Dedouble sur toute plateforme yo. Facebook Live, YouTube, podcast, WhatsApp, un pilote encore. Dans son jeu, travail la terre, c'est chimé pour pays nous grandir. Pas bien loin, qui gagne en pile piquant. Monsieur, en bas soleil, pas nous c'est gros tradition. Pour tout le monde la hauteur, marcher pied à terre. Madame, comment ou carré les petits soucis là? Côté mon la caille, allez bousquer de l'eau. Monsieur. Hello, everybody. Good morning, Kevin. Bonjour. Good morning, Jeff. Good morning, sir. Bonjour. Good morning. Come, go. Yes. Oh, okay. I hope you guys had a wonderful week because I had a wonderful week. And I'm hoping the streak continues. And I'm sure with the panel we have today, it's going to be wonderful. What's so special about the panel today, Madame Dodo? Oh, What's going on? wow. I think this is the first time we're making history today, Pascal. We're making history? Yes. But why? This is the first time we have such a wonderful panels of people. Mm-hmm. We have like the more Mahania. We haven't had that many people in Dyaspora Dedouble all at one time. Mm-hmm. All these people, all of us. Yeah. Is it because it's the summer edition? It's the summer edition. The summer edition is crazy. Dedouble and Defuleo, and we're getting it all. En pile bagay kap fet. On pile bagay. So I know today is Saturday and you have better things you could do with your time, and you decided to spend it with us. And we say thank you. Merci le peuple. So good morning, panel. Evans, Kamada, good morning. You may have to switch in with closer with Mahadia so you can be seen. Pascal, are the cameras because we may make sure that everybody can be seen and everything is correct. Everybody can be seen, not always at the same time. Okay, good. So. All right. So today we're going to be talking about Haitian History Part 2, the beginning. Haitian History Part 2. The beginning. The beginning. The beginning. Yes. So, Istwa d'Ayiti, Part 2. Commencement d'Haïti. Premièrement, nous besoin juste parler qui comment n'a commencé. Comment Haïti te joint non pays d'Haïti. How did that come about? How did we become Haiti or République d'Haïti or Saint-Domingue, Hispaniola? We've had gone to a host of names, and we hope that we stop that train. So before we stop that trend of changing names, because a country cannot go to so many names in a lifetime. So let's throw out these questions right now. How did Haiti become Haiti? What happened? How did it start? How did Haiti become Haiti? How did Haiti become Haiti? Panels, Kevin, Jeff, anyone who can answer that questions, let's get to it. Good morning. Jeff did answer, because last week he gave us a preview, sort of this. So I think this question I would love to hear his answer on this. Good morning, Jeff. I think you have been selected to answer the first question. Oh, I have been elected. Yeah, you have been selected. Yes. How did Haiti becomes Haiti, and how did we get to? Because we have gone to so many names in our lifetime. How did Haiti becomes Haiti? We know that we're going to Hispaniola, we're going to Quisqueya, we're going to a host of name République d'Haïti. We're supposed to be now. So what sticks and what didn't stick and why not? So, as you know ba qui est important, c'est que réponse parmi eux, il n'y a pas réellement
sorti directement dans l'histoire d'Haïti qu'on apprendre à l'école. Pour quelle raison? C'est parce que j'ai besoin de comprendre les plus bien, c'est mal plus loin. Et non seulement ça, m'oblige à fouiller les zones en calalou, ça me joindre là, m'bat expecter joindre. Ce premier bagage que moi chercher, c'est OK, il fait nous partir, histoire nous à partir de Christophe Colomb. C'est-à-dire que Christophe Colomb, il connaît que la Terre est ronde comme une boule, et s'il partit à l'ouest, il a tourné à l'est, comme c'est à l'est que le a aller, il fait nous connaître que c'est pour acheter épices, et que le mandé Red là pour sponsoriser le voyage là, et que il pas fait, il joue un juif avec l'autre monde, avec Moz qui est dans un bateau, hein, et puis, fois ça, il est parti. Il y a un traducteur en Mali, traducteur il est Luis del Toro. Et Luis del Toro, il parlait hébreu avec arabique. Pendant ce temps-là, on est que c'est en Inde que le t'a parlé. Côté que t'as supposé hindou ou hindou. C'est pas ça le dire. Il faut connaître tout que les Christophe Colomb paraît, il paraît, c'est à Cuba. Elle paraît de Cuba, Kounia. Il y a des trois livres qui cités dans le website noir. Et il faut connaître que elle paraît, il demandait où est la ville de Sipongo. Et Sipongo, soi-disant, c'est la ville des grands Khan. Et la ville des grands Khan, c'est les rois des rois. Khan, c'est quand c'est Khan, ça veut dire roi. Et l'arrivée l'autre bois, il pointait qu'on y a droite sur l'île d'Haïti. Et quand il paraît, qu'on y a, il paraît exactement, que dans le nord, mais qu'on y a le nord, vous voyez directement dans le sud, qui était la région de Zaragua, ou bien Jaguar. Et là, il vient rencontrer avec, il vient paraître Léogane, côté que, il faut connaître que, bon, il rencontrait avec la reine des reines, qui était la reine Anna Karuna. Le problème, là, c'est que l'Europe fouille les zones en Kalalou, vous venez réaliser que il y a des documents que nous joignons qui fait que non Anna Karuna pas réellement cité, c'est Anna Akon. Anna Akon, Anna veut dire reine ou bien mère, et puis Kon veut dire roi, comme Genghis Khan. C'était la mère des rois ou bien la reine de tous les rois. C'est pour ça que l'empresse Anna Karuna. Et ils ont démontré que dans l'époque, ça, Haïti était Haïti, H-A-Y-T-I. ITI, non pas ITI, non pas TI. Et à partir de là, Kounia, bon, avec l'histoire et le temps, ils viennent créer l'histoire d'Haïti, bon, ils viennent déformer le net. Et que les Kounia espagnols a été venus, au lieu de changer non Cuba, qui était déjà Cuba, tout l'autre pays était gagné par eux déjà, parce que c'est comme ça, natifs ou bien aborigènes, étaient les noms, mais il était décidé pour changer seulement terre-mère qui était Haïti. Il changer en Espagnola, la petite Espagne. Pour quelle raison? Parce que lui dit que c'était une île qui était plus belle que était réalisée dans le monde. Non seulement ça, nous voyons aussi que Christophe Colomb a écrit que, quote en quote, c'est son quotation, elle a écrit Reine Isabelle, il dit que tout ça que tu dit de Mounsayo, c'est vérité. Regardez qui j'en pays à belle, regardez qui j'en mounio bien. Si pour ta guerre ange sous terre, c'est haïtien que tu as relé. Mais au barrage que moi réalisé, c'est que ou pas besoin que avec 50 soldats et de fer. Là, différent, c'est armes, parce que à l'époque, ça, où tu joint Marco Polo qui était rentré from Kublai Khan. Kublai Khan, c'est lui-même qui était roi Mongolie et qu'il était venu rentrer avec poudre de ZAM qui fait que vient créer ZAM qu'on y a.
So, vient perfectionner les âmes, so, yo te relé le faire. So, il dit qu'avec 50 hommes et 50 fers, on est capable d'apprendre tout le territoire là parce que moun sa yo pacifique. Ma chance pour eux, c'est qu'après un an que nous réalisons ça a fait à nous, Haïti, entrer en guerre avec eux. Qui veut dire que Haïti réellement pas jamais vraiment, yo dit ça, subdue ou bien prend réellement enchaîné. Et c'est seule île vraiment qui pas réellement fléchie jusqu'à quand nous prend indépendance, nous, 400 ans après. Bon, on finit. Bah, je vais parler trop. Kevin, do you want to add anything to that? Do you know any from I know you very well versed on the topic as well. History of Haiti? Well, boy, it's you always choose these small subjects. For me, it's 7 o'clock in the morning on a Saturday. When I'm grappling with AI in our school system. Of course, what I was struck by was the fact that when Christopher Columbus and his entourage landed in the so-called New World, there were already 1 million Taino and Arawak living on what would be named the island of Hispaniola, Haiti. And within 15 years, they had reduced that population of 1 million to 960,000. No, excuse me, 60,000 to 60,000. From 1 million to 60,000. 60,000 in 15 years. That's correct. 15 years. That's a lot of slaughter. That's right. It's a lot of, that's genocide. Yeah. That was genocide. That's the And classic. largely it was the spirit of the Taino who refused to be enslaved. They would rather die than be enslaved to try to find and mine the gold for the Spaniards. But the real interesting part of that history to me is that Bartolomé de las Casas, who was canonized as the patron saint of las indígenas, the indigenous people, wanted to save the remaining 60,000 Arawak, right? After 940,000 of them had been slaughtered by the Spanish. It was a deal between a Catholic priest and a king that began slavery in the New World. To Charles, I believe it was Charles VI of England. No, of France, and said, "We want to save these Indians." I'm trying to hear the echo. You can hear it too, right? Yeah. Yeah, I'm sorry. We thought I hear you fine though. Non, We but hear you fine. you know pas qui est important, c'est que écho ça, il pas la permettre que l'autre moun yo tande écho qui pas bon parce que tout ça l'a dit est extrêmement important. Même si vous tendez le bien, si moun yo pas tande, tout ça l'a dit pas senti. Do you hear the echo the same way you did before? Non, li meilleur, mais c'est là il commence à parler, on Vous commence à entendez entendre quand même. l'écho. Okay. Yeah. Okay. Monsieur Depina. Yeah. So my point was that it was a deal cut between a priest and a king that that brought slavery to the New World, so-called New World, right? Charles V is actually who it was, and I think most people don't see the irony in that. Yeah, I hear the echo terribly too again. Yeah, it's there. I can hear the feedback. Yeah. So that history ultimately led to. Okay, c'est pas bon. Audio pas bon. Désolé. J'ai essayé. Wait. OK. Pascal? Est-ce que vous êtes capable de dire un bagage, s'il te plaît? Qui genre journaliste là encore? Pina? No. Pina. Monsieur Pina. Fan Jérôme Salou. Ça. Say hello. Je crois que un bagage qui est important dans ça, là, dire que j'ai besoin de clarifier. Parce que fondation, radical et l'idée assez. Même genre, vous voulez dire tête ou dédoubler, nous dédoubler. Longtemps, on a fait politique, on a dit oui, c'est l'autre bord. On va faire ça encore.
m'la geli à terre, ou vle prendre, ou vle prendre, ou vle prendre, ou vle prendre. Si, certes, c'est vrai, te gen un pile moun qui mourit. Quand pile moun qui chape tout, c'est une raison qui fait yo marron, les nègres marrons. Marronnage là, son terme que utilisé pour dire que même moun ça a enfui. Mais en réalité, son groupe de moun, yo de hunter-gatherers. C'est moun ça que te connaît, il l'a extrêmement bien, qui vient former kounia, groupe moun ça que les marrons. C'est pour ça où vous en Jamaïque, ou toujours joindre toujours les marrons. Yo les ça, the Maroons. The Maroons. OK? Mais, vous voyez qui est important. Oui, t'es un anéantissement de un pile moun mouri. Yo tué un pile moun. Mais, yon le bagay qui vini avec ça, c'est mentalité commerciale là. Côté que, yo fin détruire une nation, côté que, l'histoire, l'Europe, yo pas jamais conquérir une nation entièrement côté de tout le monde, mais yo toujours tué tout garçon, et puis après ça, yo romantisé yo, ok? C'est bon le mot romantique, sòti, yo prend femme yo, ti moun yo, pour yo faire le travail, ok? Mais yo pas jamais tué yo net à fond, ça n'a pas existé dans l'histoire mondiale. Et puis, kounia, là, yo changé, yo kounia, yo fait que yo vin romain. Excepté que Joujo dit ça, il faut connaître que yo retiré tout le monde net. Yo, comme si yo compté yo, combien yo tué, combien 60 000 qui étaient, et puis kounia qui pral baou, on mentalité que c'est dans ce sens ça que yo allé kounia en Afrique, puis al chercher moun. M'bral ba nous une seule question dans tout ça, yo net. Avant de la question, premièrement, il faut nous connaître que mentalité, ça a force. C'est une fausse mentalité que lié. Mais, en dans les vérité, Européens, les Européens prennent Haïti. Vous comprenez qui ça fait? Yo prend toute terre que roi Prester John te gagné. Ça n'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes qui disent. Nous mettons à regarder qui est Prester John. Il est l'empereur de l'Éthiopie. Et pas moi qui dis, nous mettons à regarder sur Internet, là, aujourd'hui, aller là dans les et Prester John, l'empereur de l'Éthiopie. Qui c'est que l'Éthiopie, son mot italien que lié, c'est tout le monde qui gagne peau marron. Nous t'entendez li ou bien li? Genko? No, you can continue. No, you can continue. I've been monitoring on Facebook. It's vraiment pas grave. Okay, it's there, but it's not. It doesn't prevent them from hearing anything. Très So. bien. Et que là qu'on y a, moi pour brûler, tu as 5 Éthiopiens. 5 Éthiopiens, qui veut dire que 5 régions dans le monde, côté que Nexa, qui est le Prester John, t'es empereur. Jusqu'à quand. Pascal, get ready for a break. We're gonna take a break after this, okay? Pas de problème. Pas de problème. Et que l'ensemble ça qu'on y a, là où prend qu'on y a Haïti, toute terre Prester John net tombée. Yo vini qu'on y a pour l'empire romain catholique. C'est une raison qui fait que Joujo dit, premier esclave qu'on vient joindre à travers l'histoire, il n'est pas sorti en Afrique, c'est en Haïti au prend. Et premier esclave qu'on prend en Haïti, il y a la velle qu'on y a en Afrique qui baou qu'on y a sacré les îles Capo Verde, les îles de Capo Verde. Ce qui veut dire que en pile de recherche que nous faisons nous-mêmes, nous pas arrêter avec l'histoire côté que c'est en Afrique qui prend nous le triangle des esclaves, ils viennent en Amérique et de l'Amérique en Europe, c'est pas ça lié du tout. Deuxième esclave qu'on joint à travers les livres de Library of Congress, lui sorti ici de Massachusetts, en Haïti, parce que Haïti et Cuba t'es venu hub qui pourra diviser la famille. Vous voyez dans tout coin que vous gagnez pour le travail en tant qu'esclave. One second, Jeff. I think
Come on, Evans, you want to say something? Yes, I'd like the teacher to continue, you know, because Dr. Jeff had go too far, you know. So that's I would like to hear the teacher to continue about the numbers of people who was killed. Journalists. Yeah. You're talking about Pina? Kenya. Okay. I would like the Pina to continue, you know, because they asked for a motion, but it's too long. You know? So it's that. And I think also your question about Haiti, where that came from, it's very important. The name of anything, it's important. It's meaning something. So if you go to, normally I'm not going to take a word, so let's continue with Pina and then... then go back again to Jeff. Okay. And then myself, I will talk about Haiti also, the name of Haiti. Because he wants to focus on the name of Haiti because we think that it's important to know where the beginning of of where it comes from, and he wants to hear your opinion on that, Mr. Pina. Well, first of all, just back to the transatlantic slave trade and how it began. Charles V of Spain. Bartolomé de las Casas was canonized, was made a saint because for introducing slavery. Absolutely, yeah, that's really what occurred. But then you also had you had the Treaty of Ryswick, right, which was 19, which ultimately ceded from the Spanish to the French the island of Haiti. It was called Saint-Domingue. Saint-Domingue. By the French. And of course, the French were particularly brutal when it came to, because you had at this point, you had nearly at the peak, you had nearly 900,000 slaves being controlled by a white population of slaveholders of 40 to 50,000. So the only way that you could have such a small population control such a large population was, as Jeff had said, they had to divide villages, they had to divide families, because they didn't want them to have any cultural cohesion on which they could build resistance. And the only thing, because remember that a lot of those slave families could be traced back to Benin, to the west coast of Africa, where we are told a lot of the majority, based upon DNA sampling, and why Benin has such a close relationship with Haiti today, a lot of those people who were kidnapped and enslaved came from that coast of West Africa. And the one thing that they had, even though many of them spoke different languages and their families were split, was Dahomey, which was the religion of Voodoo. And it's no accident that that is what led to 1791 and the ceremony of Boukman, which began the first and only successful slave revolution in the history of the world, if we define revolution as a complete changing and undoing of the previous system. Anyway, so for me, I see a very linear history of white settler colonialism and white supremacy that was the narrative, the dominant narrative and culture that allowed them to believe that people were inferior to them to do that. You understand that the system, behind this mentality of a system. Well, yes, of course. In the United States, they considered blacks to be 4/5 of a human. Hey, let me finish, Jeff. There has to be a corresponding narrative of superiority, white supremacy. D'accord avec ça, m'ba mes couleurs noir et blanc. Pour qui ça m'ba mes couleurs noir et blanc? En pile nan moun sa yo qui était en Europe, c'est noir de te. Moun qui était venu dans bateau Christophe Colomb blanc, les morts c'était des noirs. Moun qui était en pouvoir, c'était des noirs. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'était des noirs. C'était un changement de qui on dit ça, le temps. But we're talking about the history of white colonialism in the world. We're not talking about African history. We're talking about slavery and the impact of slavery. On parle de Charles. Qui couleur le teye? Pour on doit le teye, blanc, faut connaître blanc le teye? Yes. Ah ben, le cas ça, qu'on a réalisé que
Là, nous bail des séries d'histoire, nous connaissons très bien, nous connaissons l'histoire très bien, ça veut dire même connaître. Okay. Mais là, moi, chercher connaître, moi, son bail qui est complètement différent de ça veut dire. Ça veut mettre l'école pour nous, nous prendre à manger, à valer. Là, nous ressortir le par cœur, nous avons 10 sur 10. Mais si le livre que nous tête en bas, est-ce que c'est 10 sur 10 là, sac pas bon, ou c'est 10 sur 10 là, sac bon? No, we're Chercher, talking. je peux chercher. Jeff, Ce qui veut that's dire que not moi, the je point. parle noir et blanc. Pour qui ils ont parlé noir et blanc, c'est parce que je réalisais que bon, l'autre mentalité de division là-dedans. It's not a question of division. It's a question of history. And you cannot become Yeah, united let's- with Qui est-ce the qui history that écrit divides you, Jeff. Qui est-ce qui écrit l'histoire? L'histoire, Pas pas capable l'histoire. d'imiter. Ça Pas n'a capable pas essayé de de faire. qui ça Listen, dédiviser. gentlemen. Hein? We wanna get to the fact of things. Facts. Yeah, so we're going to what? Qui ça qui écrit et qui ça qui vrai. Okay? Bon. So we have to dig I have a the coup. question for you. Listen, moi d'accord avec nous tous deux, exactement. Moi d'accord avec nous tous deux, there are more questions than answers. Well, Vous comprenez? Jeff, there are a lot of questions ok, that mais need ça answers. m'a réalisé. Attendez bien. Mhm, Ou gen une histoire, ok? mhm. Ou gen, ma bombay. Ou gen deux moun. Deux moun ap goumen. Pascal, we're gonna get ready for a break. Li di yon histoire. Le wala moun beya, li di yon histoire. Le bon référence dans bon l'autre histoire. Correct. On réaliser que gon seul bagage qui est important. Dans tout ça que m'a dit avec ça l'a dit, c'est les points communs dénominateurs. Yo. That's right. Et That's même what you have to ça do with. permet tout réaliser vérité. Get Yo. the truth. Yeah. Est-ce que le fait sens? Est-ce que le pas fait sens? You remember. Si You par remember exemple vous dites que c'est white supremacy, attendez bien, oui. Si par exemple vous dites white supremacy, ça veut dire que qu'il y a une perception côté que c'est une question de noir contre blanc. Pendant ce temps-là, l'époque là, c'est noir qui tape dirigé blanc dans l'époque ça. Let me remind you. Il n'y a pas Let me, de problème avec eux. oh, let me remind you. Let me remind you that the Spanish, through the Spanish? Catholic Church, justified enslaving and killing Indians because they thought they were less than human, because Yes. they thought they were not civilized, and it was largely based upon race, perceptions of race. Non, oh, non, Oh, yes, it was. absolument pas. Absolutely. Absolument pas. Si on regarde dans le code noir, You're le trying to mot convince me noir, that racism doesn't exist in the world? m'a dit c'est pas, It doesn't non, have le a mot history, Jeff? Attends. Attends. M'a dit que le mot raciste pas existé. Qu'on y a dit ça, le mot raciste vient développer d'une autre façon. Bah, il y a un problème avec. Ça me dit c'est que longtemps, là on dit au monde noir, c'est une question de classe, de classification. Là au monde blanc, c'était aussi de classification. Jusqu'à aujourd'hui, là C'est les une question différente, mon cher. le On black, va parler pour le ça. black, The on a question parlé du temps. excuse On me. a parlé de l'histoire, faut aller dans l'histoire, ça veut dire l'histoire. My friend, it was monarchies then. It was Ok, feudalism. There was hier on feudalism. parlait. Hold on. If you Ça, want, je le dis. hold on. If you want to talk about, Allez, go ahead. We're gonna gentlemen, we're gonna cool down because it's time for a break. We overdue because it's half of the hour past. So we're gonna take Pascal, we're gonna take a break because listen, guys. Remember, the whole point of this whole thing is to really talk about our history and to talk about why we're doing certain things right now and why things are happening the way it's happened. Clarification first. What I'm both saying is, Mahadia. so when we come back, we're gonna come back and kind of go through it, because what Yeah. Jeff is saying is actually true. And also what Kevin is saying is Uh-huh. also the truth. No, it's in the Like we book. said. yeah, and What that's Kevin why, says that's is in why the book. we need to go back because Yeah. everybody's writing. Yes. And everybody's writing and we n'a Verified. parlé en pile ça mon a dit. So C'est that- qu'on y a nous-mêmes, c'est pour nous aller Verification. deeper, pour That's- nous Yes. réécrire And I think l'histoire. that's what it We- is Yes. right what now, it is. because We- we're saying the same thing. Yeah, that's right. And Jeff started out by saying that, like, That's right. all that we were taught, but he went deeper. That's right. That's So right. when That's- we come back, we will We will- continue and we will. That's right. because So we're gonna take a break. We're taking a break. Pascal, We will be right back. that's right. The word is getting out. Dodor Vibe is here. It's always Dodor Vibe time, and people love it.
I just love Dodor vibe. Mwen men Dodor vibe en pile, oui. Dodor vibe is where it's at. Be the vibe. Feel the vibe. Dodor vibe. Do the vibe. Ça qu'a fait? Dodor vibe lié, oui. See the vibe. Dodor vibe. Dodor vibe, c'est bon bagay. From Little Haiti to the world. Hello, and we are back. Hello, everyone. Yes, we can see the screen. If we're back, we can see Kevin or Jeff on the screen. Pour clarification qui vous faites. Merci. Yes, yeah, we're gonna clarify, but before we do, Mahadia, you know that we're doing this whole thing because we are going to Mexico. We are doing a whole house of things. Monday, we're traveling. Yes, we're traveling to Mexico, and we're about to highlight discussion ça qu'a fait là. Discussion ça qu'a fait là, c'est idéal. Idéal parce que pour me dire tout le monde qui participe ensemble avec nous, si vous voulez participer, téléphone là c'est 929 820 77. 929 820 77. Faut relais nous participer dans la discussion parce que discussion vraiment chaud. Yes, les show et ou ka wè que guest new Kevin avec Jeff you're vraiment passionate about ça y a dit qui est important et nous-mêmes tout nous besoin de raison faire le show en épisode là c'est histoire d'Haïti faut que parce que si nous t'ai l'autre guest là monsieur gon l'autre guest qui raté là il t'a gon l'autre histoire pour le banou. And that goes back to I believe what Jeff said at the height of the show, that we were all taught something because that's right. We all go back and it's the confusion. It's not the confusion, it's that a lot of times in conditioning, when you were taught something and then to grow up and to learn that all that you were taught was basically a lie, you kind of like fight to try to keep it. To keep the lie, because that's what you know, exactly. Right? So I think we need to just kind of really understand that we're all saying the same thing, but to try to listen to what Jeff is saying. Yeah. I kind of, because I know this part about the yeah, and that's what the thing is saying. That's what I did not know about that. Exactly. Even some of what Kevin is saying too, I did not know about them because I did not know that we were 1 million and then we dropped to 60,000. Yeah, that's like that's the Holocaust started in America. We had a lot of people that died. C'est pas nous même en tant que noirs, c'est des Indiens. Ok, corruption. Pas oublier, c'est pas une corruption parce que nous are actually we are the indigenous. We're talking about the beginning of time. That's for the us. beginning. Yes. Habitant Haïti, l'île. Non, île là, libre Haïti. Il était toujours Haïti. Ça c'est extrêmement important. Yeah. Non, île là t'est relé sur Indien yo. Parce que la Christophe débarqué à tout monde yo, toute équipe yo. Une organisation, une structure qui était déjà établie. OK? Et yo joignent que a été non déjà. Elle était les Haïti boyo kiskeya. C'était une île qui était composée de 3 autres îles. OK, Haïti boyo kiskeya. Donc, non Haïti
chaque mot ça aussi signifie un bagay. Gon l'homme te al essayer Google meaning of Haiti. Moi joigne que c'est la maison de Dieu. Et c'est seul côté où tu joignes. Yon silé qui composé de 3 silés qui composé de 3 silés et qui te gagné 5 royaumes là-dedans. Pourquoi ça 5 chiffre 5 là te signifie Pentagone. 7. Bon, yo apprend nous que c'était 5. C'est certainement gain de bagaille que yo apprend nous que nous étudier. Qui pas correct. Sous pral fou yo pral joindre yo, mais jusqu'à présent ça que nous étudier c'est 5 donc qui te signifie Pentagone du monde. C'est vrai, Jeff doit fouiller plus loin. Je pense que ça est extrêmement important. Entre ça que nous étudions, ça va apprendre nous, avec sa réalité qui a toujours un monde de différence, qui est tout capable même de dire contradictoire. Mais ça qui est fondamental là, nous devons toujours tenir compte. Ça vous dit non, et ça vous dit non, une raison qui fait que vous dit non, qui fait que vous OK? Et sa vérité et qui gens pour nous bailler vérité. D'accord, 100%. Parce que il n'est pas forcément nécessaire que vérité que vous gagnez, qu'on connaît, qu'on joigne. C'est les mêmes qui vérité. Non, pas seulement ça. Ça c'est une. Mais deuxièmement, est-ce que vérité ça a tout? Li qu'on capable de diffuser n'importe comment pour jouer un effet que vous besoin. Parce qu'on capable de jouer une vérité, tant comme dit Jeff a fait d'accord avec nous pour ça, avec un bon exemple bien simple. Et tant comme dit découvrir que on petit qui pas petit tout. Mais qui joue pas dit monde dans ça. Son vérité. Mais qui joue pas le bail. Non. Excusez-moi, pour qui ça me bat d'accord avant là? Non. Pour qui ça me bat d'accord avant ça, dit c'est ça, oui? Jeff. Hold on one second. Sous prend analogie ça, un petit différent parce que ou un papa ou juste un exactement. Mais vrai papa, c'est papa qui l'a pour biologique avec rôle que supposé jouer. Rôle là n'est pas différent. Rôle là, c'est rôle là qui vient signifier qui ça papa est, c'est pas juste où tu ba un petit jus et puis qu'on y a jus en peu importe il va avoir un effet psychologique sur tout le monde. Absolument. Est-ce qu'on peut jouer dire tout? Mais faut capable expliquer tout le monde, c'est là d'accord avant. Faut capable expliquer tout le monde tout deux. Faut qu'on joigne une formule, OK? Et c'est là que je voulais arriver. Bon gens pour présenter vérité. D'accord. Pour capable joindre effet sòti. Effet que tu as. OK. Est-ce que mon petit mot pour me dire, sans dire, c'est exactement ça. L'analogie avant que l'analogie même dit tout le monde qui avec nous là sur les zones ou bien sur réseau si vous besoin participer dans la conversation ça téléphone c'est 929 820 77 929 820 77 et this is c'est pour me dire tout le monde tout ça qui a fait la discussion ça c'est un rapport avec podcast que nous pour aller au Mexique. Echoes of Freedom. Echoes of Freedom. Que nous parlons au Mexique. Nous parlons au Mexique pour nous capables revivre, retracer Haïti avec contribution nous dans le monde et tout ça. So, faut que nous vraiment disions que allez sur le website echoesofreedom.org et puis I'll find out more about Haiti's contribution to the world and the role that they have played. This is very important. Yeah. And not party It is a bilingual show, so this is a bilingual. Call in and have any questions or comments. That's right. You can call 929-800-2077. That's right. Again, the number is on the screen, 929-800-2077. And you can also text YouTube, follow us on YouTube, TikTok, and Facebook, and all this. Yes, dodovibe.com. Okay. Yes, go ahead. All right. So I'm going to share with you my screen as well when I speak. Parce que c'est très important dans ça, quel est le nom d'Haïti a un rapport avec non seulement M. Pigna dit, attrait historique, qui veut dire que moi-même, je prends tous les points communs dénominateurs
Pour qui ça, c'est parce que c'est là où vous regardez une bonne référence. Premier bagage là, c'est que yo paraît Cuba, avec qui moun yo paraît, avec un traducteur. Traducteur là, nous mettons à chercher non li, il est Luis del Toro, qui langue que le parler seulement, aramérique et hébreu. Ça est numéro 1. Numéro 2, il demandé pour la ville de Sipongo, il montré li Haiti. Et vous avez raison, moi télé Haïti vrai. Haïti, Kiskeya ou Boyo. Ou Boyo, qui veut dire Kiskeya, veut dire la mère de toutes les nations. Haïti, Kounia, t'as supposé Kounia, au nom. Haïti, pas veut dire la terre, région montagneuse, genre du lien, tout le monde compte ça déjà. On a regardé pour nous, en hébreu, ça Haïti veut dire. Attendez bien, oui? So, moi, Haïti, m'a baoul signification en revers. Parce que la plupart du temps, moi, me dis côté que voici la trait historique, côté le sorti, voici le mot, et voici qu'on ça veut dire. Mais qu'on a un ça veut dire, et qu'on a un aller en derrière. Premièrement, nous connaissons que son mot hébreu que lié. Quand on a besoin dans hébreu, on allait directement, m'a cher avec nous et screen moyen, parce que il est très bon pour nous connaître. Share screen. OK. All right. Share. Est-ce que nous gagnons? Yeah. So, en hébreu, moi, je veux le mot Haïti en seul côté. So, to Hebrew, c'est le verbe être. Le verbe to be, qui c'est aya. Et coopérativement parlant, l'Europe tendait la création du monde, ou jouer la création du monde en plusieurs places. Une place qu'on joue le plus, c'est au Mexique. Le livre qui est le Mexican Codex, il faut connaître que le créateur, c'était deux mondes. Qui était la mer, créateur, qui c'est Gaïa, qu'on vient de la terre, que Gaïa, baou la terre, et Eya, qui c'est l'air, l'esprit. Lorsque l'esprit et la mer viennent rencontrer, l'esprit bat la mer salvelé, et puis la mer là vient faire la terre. Vous savez bien, oui, ça, c'est l'attrait mythologique ou bien historique du peuple mexicain. On a les kounia, c'est Moussa Aya ou bien Eya, mais même côté le sorti. Kounia, hein, l'Europe a conjugué verbe là. Le verbe de être, le verbe être, du verbe être, qui c'est je suis. C'est Paal ou bien Eliot. Liot kounia, si on va le joindre, c'est que le verbe, c'est le verbe to be, premièrement. Et verbe ça, c'est la première personne du singulier et masculin, féminin ou masculin, première personne singulier. Voici le mot. Le mot, c'est Haïti. Pour qui ça, Mossar et les Haïti? C'est parce que en hébreu, et je l'écris, hein, il y a ou qu'à retirer si son nom, ou qu'à mettre si on conjuguer en tant que Itia. C'est Itia que lié. Itia veut dire que terre, et Ya veut dire Dieu. Terre de Dieu. So, Haïti, Kounia, c'est le nom de Dieu. Qui je m'appelle connaître le nom de Dieu? C'est parce que la Bible, les mal dans le séminaire, premier ça y apprendre, c'est que dans Genèse, le nom bon Dieu que dit God là, et pas God que le terrelé. Il terrelé Elohim. Elohim là, Kounia, il vient le même attrait historique avec histoire que au Baou Kounia au Mexique. Deux mondes qui rencontraient qui dit faisons l'homme à notre image. Deuxième là, on vient joindre que l'homme a été créé, tout bagage ça yo, et puis Kounia, on vient joindre Kounia, non bon Dieu vient changer en tétragrammaton, qui c'est 4 lettres qui veut dire H, Y, W, H. Joujou dia, yo c'est Jéhovah, il y a goumé pour lui. Mais en réalité, de pour Lili, c'est juste son respiration. C'est qui joue qu'à écrit en respiration. Ou obligé de mettre les lettres que vous entendez. C'est ça, je l'ai dit seulement. Après ça, Kounia,
ou vient joindre Moïse, il rencontre avec bon Dieu. Il dit, bon Dieu, qui ça pour me dire peuple pour moi? Qui non pour me bailler? Bon Dieu dit, Jeff, que non. Jeff, excusez, oui. Jeff, Jeff, ou aller trop loin, ou aller dans non, Malé Kounia, le Ayam d'Adayam. C'est intéressant. Ayam d'Adayam, qui c'est le nom de Dieu. Ou pas conjuguer le nom de Dieu. No, I'm sorry, it's ridiculous. That is not etymology. That is not etymology. La question, et ça fait un plaisir, côté que ou al faire recherche là, ok, sous mot, et c'est pour ça au début me dit Dodo merci que tu venu avec mot ça, côté non ça sòti, Haiti ça. Et me voulait souligner parce que c'est fondamental. On est côté non sòti et qui ça non veut dire. OK? Et Gon bagay Jeff me prend là, Jeff, côté que monsieur al fouiller, li ouais que dans équipe qui était avec Christophe Colomb yo, te gen des traducteurs. Et yon nan traducteur yo te parlé hébreu. Certain que pas gen coïncidence dans affaire histoire. Pas une coïncidence. Mais un nom qui signifie la maison de Dieu, qui en hébreu, et puis on prend un traducteur qui parlait hébreu. Et calmement, parce que effectivement, Jeff Sodi là, on parle qui est important, c'est que mission Christophe Colomb, ça veut dire Christophe Colomb a le faire, à ça en réalité. Il vient chercher, qu'il vient faire. C'est deux bagages différents, complètement différents. Exactement. Et deux bagages complètement différents. Mais, nos terres, les Haïtiens qui viennent dans la maison de Dieu, il y a le mandé pour lui, et ils marché avec un traducteur qui parlait hébreu. Voilà. Et il écrit livre. Il écrit au livre. Ça, certainement, qui parle dans l'histoire que l'on enseigne, nous. Et c'est là que nous avons un problème avec et capable de gagner des difficultés ou bien des incompréhensions entre Jeff et journaliste et Pigna. OK? Parce que Pigna lui-même les chita sur l'histoire, sur ça que on sait, sur ça qui a passé. OK? Mais ça qui cachait des questions, c'est deux bagages différents. C'est fouiller pour fouiller et pour analyser et puis pour qui ça que on te caché. Parce que pour une raison. Donc, en un mot, je pense que je vais finir pour me dire que Haïti, bout de ça, il n'y a pas n'importe qui te. Il n'y a pas n'importe qui te. Et même Indien, ils ont toujours reconnaître lui. Ils ont toujours dit. Et moi, c'était Pentagone du monde. Ça veut dire que tout ça commencé, c'est Haïti le commencé. Et tant comme tu as dit que si vous êtes ça, c'est peut-être là que j'allais. Il y a une question que je peux se poser. Jeff, pas Jeff, non, Kevin. Well, let me just say something. First of all, the number one chronicler of Columbus was Bartolomé de las Casas, and he did not speak Hebrew. He spoke Latin. And I think the problem that Jeff has with my analysis is that one of the roots of Christianity during that period of time was white supremacy. That in fact, every system of domination has a system of dominant narratives and resistant narratives. And the dominant narrative at the time was that white people who were Christian were superior in the world. Yes. Therefore, they had the right to eliminate those who did not agree with them. Yes, that's what they think, yes. The Bible, who would not accept what they believed their word of God was. That's correct. That's correct. Jeff, and what we saw was a projection of that same white supremacist attitude in the French when it. See, again, he's having a problem because he wants... I have a problem because... Kevin, I don't have a problem with you, Kevin. Jeff, absolutely not. You know ce qui fait que monsieur Côté. No, instead you want to go into arcane Hebraic Sunday school. No. Si on est dans l'histoire, j'en dis là. Oh, mon cher. Si on est dans l'histoire, c'est l'histoire. Excuse me. Are you familiar with the etymology? Kevin. Are you familiar with the word etymology, Jeff? Absolument.
Etymology means the origin of words, and it's very clear that the origin of the word Ayiti has nothing to do with Hebrew, except in your arcane Sunday school lessons. The truth is that word is Taino. That word is Taino. Kevin, gentlemen. Est-ce que vous pensez que Mounsa qui est venu en Haïti, il ne connaît que la langue c'est Taino? One question. Combien de temps pour vous le découvrir? 820-77 929-800-2077 if you want to participate in this discussion. Kevin, one question I have. Est-ce que Christophe Colomb t'a entré à Haïti? Est-ce que c'est par hasard li abouti en Haïti ou bien c'est ton planification directement et Haïti t'a allé? Interesting question. Actually, he was lost. He originally thought he was lost. He originally sent back reports and thought he was on the coast of China. He really did. And it wasn't until after they landed that he understood that where he was. There's many reports, historical reports of him actually mislabeling where he thought he was. Once they got there, and remember, he wasn't alone, right? It was a whole entourage and mostly conquistadores, which explains, of course, the slaughter, because they did not come in peace. They came in the name of God with swords. And they came in the name of God to dominate. And those who would not accept their repression were murdered and killed and slaughtered, and genocide, basically. And that's how you had a situation where 1 million, an estimated 1 million Taino and Arawaks were reduced to 60,000 in 15 years. That means 940,000 souls were murdered in the name of God in 15 years. Right? Because that's how they justified it. That's what's in the book, am I right? And that's what's in the history books, yes. Okay. But Jeff, it's also what's in your book. What we want to do is get all these books together because we are all getting in the books. That's not what's in my book. Was there. I'm sorry, that's not what's in my book. Okay. That's why we're gonna go all the books. What's in my book? But you already spent 15 minutes explaining it, Jeff. You already spent 15 minutes explaining it. Can we move on? Non, on va expliquer ça. On parle de débat qui est complètement différent. Lui, Agassi, avec tout le monde, nous tous connaissons. Mais là, qu'on y a les pipi profond, c'est un qui est complètement différent. Il est différent. C'était guerre qui était gagnée, qui s'est sacré le Dark Age. C'était l'Empire romain contre la monarchie. Là, la monarchie finit de tomber, Kounia, c'était l'expulsion de la monarchie à travers le monde entier. So, là où Kounia, on vient dire c'est noir et blanc, mais tout non. En pile, le papier noir. So, si on vient dire Kounia, ok, regardez le code noir là, il parle de ça, il parle de tout le monde, ça, que vous pouvez supposer Sobdou. Côté Sobdou, et qui s'altérait. Oui, les conquistadors, c'est eux-mêmes qui t'ont fini sacré la 7e croisade. Combien de croisades qui t'ont gagné? Ça, croisade là, croisade. On ne va pas parler de croisade là. Non. Croisade là, c'était l'extermination de Jérusalem. Il finit en 1492. Là, pour Haïti, on va dire ça. Ça vient de là. First of all, the Dark Ages ended in the 10th century. Jeff, la Renaissance, ok. Si Moutsa a parti. Make a question, we're going to go to the questions. Because discussion a toujours. Yo dit que c'est perdu. Quand on perdu, là que y a 4 mois manger dans main yo. Yo pas compris pour cette terre. Et puis Kounia là 4 mois yo perdu, Kounia yo tombé à Haïti exactement. Pendant ce temps-là, tu as supposé faire ça. This is my next question. This is my next question. Hold on. I know it's getting heated. My next question is what role qui rôle l'église te gagne dans esclavage yo? Haïti. Qui rôle l'église? Boom bagay. Changer mentalité yo, culture yo, croyance yo. Okay, Kevin. Kevin. That's Jeff. Kevin. The Catholic Church and first of all, the Dark Ages ended in the 10th century, and let's not forget the Spanish Inquisition,
which of course was the torturing and murdering of thousands of souls in the name of God, murdering them because they would not adhere to the beliefs of the Pope at the time. That sort of mentality was carried over into the New World, which was a very strict version of what it meant to be a Christian, a very narrow version of what it meant to be a Christian then. And that included being a fidel to the Pope of the time. But more importantly, it meant embracing God as it was prescribed to you by the priests who were on the journey, that were part of the journey. First, you had the conquistadores who ran off with the swords and murdered. Then you had the priests who Pascal, we're going to get ready for the letter. And remember, Anacuano, who you brought up, Jeff, was burned because she would not accept their Christianity. Correct. She would not accept their view of what God and nature and the universe is. It was not very tolerant at all. Mr. Pina, you said that it was it happened in the 10th century, am I right? You're not letting me finish. Non, let him finish. Important. Vous avez ou additionner sous lui. Qui le 10th century fini? Qui le 10e century fini? 1452. C'est là ça, il finit avec la monarchie, il commence la République. Pas vrai? C'est seulement ou même qui connaît. Non, moi besoin de clarification. Vous dites au bagage que qui juste besoin que vous clarifiez. 1450. Allez, vous mettez les cougnons, on dit pas d'une 10e century parce qu'on fait qu'on c'est au bagage pas qu'on aime dire. Non, pas aimer ça. Go ahead. Jeff. Kevin, please finish. Kevin. Oh, yes. Sorry. The role of Christianity. It was about colonizing. It was part of the machine that colonized other territories and killed other people using God as an excuse, when in fact it was about seizing territory and seizing wealth. We've so many times seen brutality, human brutality, covered by this veneer of exceptionalism, by this veneer of superiority. And Christianity at that time in the world was a projection of that same sort of mentality. It wasn't, of course, until Vatican II in the 60s, when we had the advent of liberation theology, that we were at all seeing a different kind of Christianity, in particular from its roots that came from the Catholic Church. Now, we could also go into the role of the Catholic Church in Haiti in particular, all the way from the early pogroms against Voodoo, but also in the Duvalier dictatorship, in the role of the Catholic hierarchy and how it was absorbed by a sort of mentality of the Makuts as well, and how it became a projection of the power and corruption of the Duvalier's church, up to the point when you probably remember that when Papa Doc was excommunicated by the Catholic Church, and that ultimately there was what was called a concordat, which allowed Duvalier to appoint his own bishops, which ultimately led to the Catholic Church becoming a part of the Duvalier dictatorship and inseparable from it. And of course, it was that history that ultimately led to the Til Église, which was a breaking from the traditional roots of that corrupt hierarchy that ultimately catapulted Aristide to the presidency in 1990, the formation of Til Église, the advent of Vatican II. So I think that we can trace the history of Christianity and its impact in Haiti from the conquistadores and Christopher Columbus's landing, all the way through to the election of Jean-Bertrand d'Aristide, the role it played during the Duvalier dictatorship, the founding of Til Église and breaking from the traditional corrupt hierarchy, the founding of the little church in Haiti, all of that leading to and catapulting Aristide as the first democratically elected president of Haiti, who then was a priest, a Catholic priest, liberation theology priest. So I see a line in that history. Et je pense que ça est extrêmement important. Et je pense que dans un objectif blanc qui a gagné, c'était Pignasso Dili, c'était voler. C'était vol. Voler bien mon yo. OK? Et pour te faire ça, il faut que tu cherches une conscience pour te battre tête, une conscience pour te faire. Parce que l'objectif c'était voler. Point bas, c'était voler. Et puis Pignasso Dili là bien en anglais,
OK, c'était voler. OK? Mais pour voler, faut yo capable de justifier vol yo. Parce que vous êtes jeune. OK, faut capable justifier vol yo. Et pour justifier vol yo, yo obligé de toucher. Parce que c'est pas extrêmement important. C'est de pas bien pensé. Faut que toucher les trois parties de l'homme. OK? Qui c'est le corps, l'âme, ça veut dire mental là, et l'esprit. Donc, trois aspects ça yo, monsieur yo te préparé un plan bien élaboré pour être capable d'atteindre l'objectif. Et que sur l'église là, entrer en dedans plan ça, OK, dans le niveau spirituel et mental. Dans le niveau spirituel et mental. Donc, alors, pas ça. And that sentiment, dans sentiment ça, si nous dit que yo te gon plan bien organisé, bien orchestré, pas vrai? Ça veut dire c'est pas par accident que Christophe t'est en Haïti, mais dans le même temps tout nous fait dire comme ça que Kevin dit c'est en Chine que tu as parlé, ils ont perdu entre Haïti. Ceci que est-ce que c'est peuple chinois que tu as colonisé, qui ça même tu as fait si tu as un plan bien. It was theft, so they wanted to. Mais ça me plaît. Et pour sortir, et pour entrer à Haïti, ou pour aller en Chine, ou sortir en Europe, ou pour aller en Chine, pour entrer à Haïti. So, ma plan pas fait sens là un peu. It evolved. It wasn't just planned. It evolved as well. Remember, the goal was conquistador, right? Conquistador means conqueror. It was about. And if they had landed in China, they'd have done the same thing. Same thing in China. Right. It didn't matter where they landed. Alors, pas vle chita réellement sous question religion, on a tous montré que quel type de outils religieux t'es joué dans ça fait esclavage là, déshumanisé, une série de classes monde. OK, pour te voler. Et ça me réduire comme ça. Et puis pour m'avancer pour m'entrer dans la question Haïti, parce que moi-même, c'est Haïti qui plus intéressé. Et puis c'est Haïti qui plus intéressé. Pendant que m'a passé, parce que pendant que m'a gardé toute l'autre structure, m'a gardé tout impact, l'autre, m'était capable de l'autre société ou bien l'autre entité gagne sous société PAM, OK? Qui gagne sous nation, sous pays. Faut me comprendre, parce que pour ça changer, et c'est le mouvement changement ça qui est mis là. That's right. OK? Pour ça changer, il faut nous comprendre. Et pour nous comprendre, pour nous porter des solutions adéquates, valables et durables. That's right. Et c'est dans ce sens ça que il faut dire là. Ça fait sens, changement qui a fait sens. Mais évidemment. Mais au dit M. Evans, au dit ou parler entre les gens avec Haïti, but non, mais pas ça me dit non, mais pas ça me dit non. Pas ça me dit non. Moi je dis que religion, c'est un outil. C'est un élément en dans une structure, dans un système qui mettait en place. Et ça me dit oui. Je dis que pas important, non. Parce que chaque aspect ça, l'homme prend aspect mental là, moi prend aspect spirituel là, moi prend aspect physique là. Chaque a fait des années de mission. Pour élaborer, pour comprendre, et puis pour décider là-dedans, pour elle comprendre, et pour agir là-dedans. Et pour porter des éléments de solution. Il faut capable d'étudier un peuple. Evans, il faut capable d'étudier un peuple pour capable voir qui ça capable marcher avec elle pour capable faire jouer un objectif ou un réussi. Sous objectif et pour paraître non population ou par contre qui j'ai population qui ça move population ou pas atteindre objectif ou so qui j'ai moun ça yo te fait bien content ouais ou pas atteindre objectif non mais non objectif a toujours atteindre parce que objectif c'est voler qui met l'eau pour pas là que tu voler à paquet ça est-ce que t'es venu pour tuer et puis pour prendre ça pour apprendre ou bien est-ce que t'es fini premier plan pas de marché yo dit faut que yo prend ça pour yo prendre quand même yo vinn résultat
en tuer. Non. Qui s'allie? Et qui s'allie, les volets viennent, seul objectif, li gagner, c'est prendre son gain. Et prendre son gain, la utiliser tout moyen pour le prendre. Ok, so elle élimine complètement, la peut éliminer. Naturellement, le gars doit pas de co-décider. Il pas de co-décider, éliminer. Ok, il a seulement venir pour prendre l'amour, il rappelle l'amour, il rappelle. Est-ce qu'on a compté? Mais sous résister, il va résister. Et puis, on a là, il va utiliser la même faute parce que ça pour le prendre, la prendre et il a fait tout le temps impossible pour le prendre. Et c'est même pareil ça qui fait toujours les jeudi à là, et là, on devait arriver tout, dans Dyaspora ça. C'est que, bien dit oui, voler, les ont besoin de voler, il a utilisé toute stratégie. C'est ça au besoin. Parce qu'on a pris une petite pause musicale. C'est ça au besoin. In about a minute. Vous voulez prendre. Ok? Si on prend en douceur, tant mieux. Il a dépensé moins d'énergie, moins de dépenses, etc. Mais si vous résistez, et même gens ça indien ont fait, ils ont résisté, ils ont éliminé, ils ont tué. Et c'est même pareil ça qui ont dit, j'en voulais passer à Haïti là. Haïti a résisté longtemps. Et c'est pas sans raison et gang yo tribo babo et puis parce que ils ont besoin d'Haïti mais terre ont besoin. Non, mais est-ce que ils ont besoin elle a besoin d'arriver comme nous dans deuxième heure là, nous étant 11h10. Son façon les étant 11h10 commandant ça nous besoin nous connaît que vraiment oui, il y a besoin d'Haïti. Est-ce que pas étant prend Haïti en global, c'est juste ou qu'on on va étant dans mon li chaud mon pas qu'à manger son pâté chaud lié. OK bon, son pâté chaud so est-ce que Haïti pas déjà dans main yo juste pas qu'à faire ça pour yo faire avec là ça me connaît même Jean-Jeff te dit il pas gagné de génération spontanée et indien jour ne jodi a des traces indien en Haïti. Haïti bout pas non des traces indien là toujours en Haïti. OK. Donc, ça veut dire que gagner une transmission d'informations et de connaissances. Gagner une transmission de parole. OK? Qui fait que ça, on a besoin de faire des Haïti, il n'y a pas de chambre capable de faire. OK? Il n'y a pas de chambre capable de faire. D'ailleurs, soit prend même Indien, ils réduit la quantité d'Indien, mais ils ne pas éliminer ça, et là, d'accord avec Jeff, ils ne pas éliminer Indien complètement. Mais non, au contraire, Indien te transmettre à marron noir, ok, africain, quelques secrets, l'île là. Parce que l'île là, quelques secrets, je te connais. We're gonna take a break, Pascal. We're gonna take a break. Come on now, we have to take a break. Yes, we have to take a break, and then we will be right back. Discussion is very heavy. It's very, very, very thick. So we have to take a break. Unforty music, Naptune right back. Samedi 10h midi branché Dyaspora Dedouble. Dyaspora Dedouble yon émission k'ap aide ou connaît tout ça k'ap passé en Haïti ak nan diaspora. Dyaspora Dedouble yon plusieurs segments tant qui côté nou ye journée jodi a. Journal semaine nan. Invité dans tout domaine. Coin business, débat, analyse, synthèse ak connaît histoire. Rendez-vous à casser chaque samedi 10h midi branché Dyaspora Dedouble avec Madame Dodo. Yon show nous pas gen droit rater. Dyaspora Dedouble sur toute plateforme yo. Facebook Live, YouTube, podcast, WhatsApp, un pilote encore. N'a songe, travail la terre, c'est chimé pour pays nous grandir.
yo kon ale, tisem yo kon ale. Tout ti moun yo ale, ye ak tel an chimè, ye ak tel an chimè. Tout grand moun yo ale, tisote yo kale, tisote yo kale. Madame sa, pa moyen li, se moun bon liye, la moun bon liye. Direct sa, pingan touche li, se do souliye, para sa moyen. Hey! Kachimbolan bouche li si yo kal sou dol. Kachimbolan bouche li si yo kal sou dol. Woy, sa ka pase la kay wavo e di mwen oh. Sa ka pase la wan voye nouvel pesan. Sa ka pase la kay wavo e di mwen oh. Sa ka pase la wan voye nouvel pesan. Madame sa, pa moyen li, se moun bon liye, la moun bon liye. Direct sa, pingan touche li, se do souliye, para sa moyen. Woy. Kote nou. Where are we, men nou? Et puis nou pa wèm jodi ya. Nou pa wèm jodi ya. Okay, so listen. Hold on a second. Listen. Let me get there we go. You're off mute. Okay, tout moun ka pale. Tout moun ka pale. Where's Kevin? Kevin, here he is. I see Kevin. Yes, please get Kevin. There he is. Okay. All right. So this is the thing. I just before we start, I just want to apologize to Jeff. I know I got a little heated. I respect you, brother. I know where you're coming from. We just see history differently, and we have a different set of books that we draw upon. That's right. Listen, I'm a university professor. You're a pastor, right? I want to add. I'm a minister. I want to add. I'm not a pastor. I want to add that when you guys get heated, the number of viewers goes up. Mr. Pina. Mr. Pina. You can call me. The number of viewers goes up. Let me say it so properly. All right. Listen, Hello? as a producer, I would say, let's get heated. Let's get heated. Okay, Mr. Pina. All right, Okay, so let's go. So good. Let's say Jeff and Kevin, good show. Yeah. Let's keep it going. I challenge you to a fight anytime, anywhere. Miss Ami. I will be there. I will take you down. Actually, you know what? I don't even want people to run so I can give you a butt down kicking that you deserve. but in all reality, though, right? And it's all like I'm saying, like it's both actually correct, but we have to know, like I am really drawn to what Jeff is saying in the teaching. That's right. A lot of this that we've learned, like, okay, we've learned it, but it's not making sense. Right? But it's now that realizing with all this information out there, and people are putting out information left and right, and now you get to analyze it. It's not just that one book, because all I know is
from my childhood, m'tendais, même l'importe quoi à l'école, m'tendais Christophe Colomb découvrir Haïti le 5/2/1492. That's what I learned at school. And to the day, I remember that because all I had to do was memorize it, and that's Let me tell you something. Okay, And this is the Christophe thing, Colomb. right? So for me, I am like, I'm the middle child. I'm my mom's middle child. You know what they say about middle children. Right? So I never accept anything for what you tell me, even as a kid, right? Like, I'm always asking questions, and my mother's always like, no, let's get one too. That's it. That's But it. I Yeah, always yeah, wanna yeah. know more. Right? That's right. Yeah. This is From a what I'm saying. scientific, There's the reality, because there is the reality in what Kevin is saying, and then you tie it into what Jeff is saying, and then it kind of makes sense. Yeah. right? Because the thing how is, did you discover something that Jeff has an discover interest. something if Jeff you were interact. Jeff will find out. Jeff takes it into a scientific point. He goes deep, keeps even searching. with what he's saying, and even with what Jeff is what Kevin. is saying too, right? In regards to religion, right? It makes all the sense. Last week, Jeff learned, right, when I told you guys, like, now they're not going to be able to talk to me. And let me tell you, I just came back from a conference, and my mentor is a very big Christian lady who's all over and everything else. And she actually agreed with everything that we're saying about Haiti and it being the breath of God and everything else. So you have to ask yourself, right? Is that the reason why? Like, because sometimes we try to fight. Okay, there's a question, Mahania. There's a question. What if, it's quote unquote, what if c'est pas le peuple choisi, c'est pas le peuple Israël. This is where I was coming to you, right? So, and what if? This is so deep. Exactly. What if? Si nous prenons tout ça n'a parlé là into considération, what if le peuple choisi, ou pas le peuple choisi, on connaît que c'était lui-même qui t'a choisi. Boom. And this is what I'm saying. Qui sont acceptés fait pour make sure que le peuple choisi ça pas. Je connais que you're right. I have one question for you. Non, biblique. Non, je pose une question. Cain and Abel, the right, the firstborn, and all this. What if we were Haitian or Haiti was the first and was the peuple choisi? Kevin, Jeff, I'm not asking you to. No. Hold on. Question là, c'est définir le mot Israël. Parce qu'on dit Israël. Yes. Si on dit Israël n'est pas le peuple choisi, Non, son question scientifique. Yes. Son question scientifique. Son supposition. What if we're going by hypothetical here? It's hypothetical, but let's bring it back, because I don't want, because this is something that we can have another show on, right? What I was saying is that both these gentlemen on here are igniting like sparks. That's right. Right. Yeah. And please go do your research. Listen to the show and go do your research. Do research. What I wanted to say, because I'm a very curious person. Like I like to know. But like my family say like women's, but it's not like women's. Like I'm not gonna go gossip or nothing. But I just like to know from corner. You understand? So I'm the one that's gonna go forward and so. That's right. Why certain things are the way that they are today, right? Because it's not by like there's an evolution of things that causes things to become how they are, right? And with the spiritual aspect of it, because religion is what it is. It's religion. Spirituality is something totally different, right? Because there's a difference between your brain and your mind, right? Your brain is telling you what to do, but your mind is your soul, right? So what Jeff said with the Conquistador, where they just came and the Catholic priests and everything else, and even still to today, where you have people going in and they're supposed to be missions, but yet they're the ones that's doing atrocities to these kids. That's right. And introducing them to a whole lot of, immoral behaviors. Okay, listen, guys. We have about half hour to go off the show. We're gonna go to Haiti and the news. So where we this is a whole lot. So let's talk about
about my trip. Let's talk about, this is what I want to talk about. Questions, gentlemen up there. What we want to talk about is that, do you think it's necessary for Haiti, dans tout ça, pour nous-mêmes Haïtiens, pour nous connaître exactement contribution Haïti, parce que Jean haïtien, as we know it today, est-ce qu'elle est nécessaire? Nous pensons que c'est un bagage qui est nécessaire pour nous répatrier œuvre Haïti à l'autre nation. Bien sûr. Parce que, excusez-moi, parce que je tellement aimé. Jeff, je ne dis pas que Haïti pas, je suis d'accord que Haïti, même pas d'accord que Haïti plus que moi. D'accord, je vais Haïti chaque jour. Ok. Parce que je vais mettre au premier, je vais mettre au devant. Besoin à la tête. Donc, je pense que effectivement, l'extrêmement important, et ça n'a fait là, et est fondamental dans le travail ça, pour Haïtiens reconnaître, parce que reconnaître qui moun nié, qui s'allie, parce que avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti, non seulement ils apprennent nous, ils apprennent nous différemment de ça nié, d'ailleurs même apprendre nous pas aimer pays nous, pour nous railler l'autre, d'ailleurs même mot, et Jeff, prochainement, et ça m'a changé le tout dans l'histoire pays d'Haïti, j'ai écrit Haïti. Retirer ça net, c'est pas ça. Pour retirer l'ivini d'origine haïr. Et le mot, et professeur Akoneni, et Pigna Akoneni, c'est que mot yo gen force, yo gen puissance, yo gen vibration. Ok? Fuck. Ça a changé. This is why, demandez que qui Jean Haïti fait venir non haïtien, est-ce que Haïti... C'est français qui écrit. Oui, français qui écrit avec H-A-I tréma. T-I-A. Ok? De façon à ce que pour maudire nouvelle république là qui vient faire. Parce que son travail non seulement mystique qui fait. Enfin, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas arriver dans la question. Est-ce que vous êtes capable de faire un petit avancement de ça, ce dire? Jeff, we're going to go to 2 secondes. OK, 30 seconds. OK. Premièrement, c'est vrai, l'église catholique. Je ne vais pas parler de l'église catholique. On quitte ça. Si tellement pas ça important, je ne vais pas prendre plus de temps. Mais, Haïtien, on quitte on parler. Parce que. Permettez-moi continuer. Donc, ça veut dire que. Pas pour choix pour cette femme. On quitte ça. On va continuer, frère Pam là. Continue. Fuck Haïtien, parce que nous tellement apprendre nous de bagaille, nous tellement ouais de bagaille, nous finissons par connaître qui moun nous. Et ça, je pense que c'est fondamental à ce que nous connaissons qui moun nous. Il faut que des gens qui pourraient faire travail ça. That's right. Travail de recherche, non seulement travail de recherche, travail tout. Parce que c'est formaté de façon pour nous donner un résultat, ça qui a passé là à Haïti. Eh bien, il faut que des gens qui chita qui pensent pour faire reformatage là. That's right. OK? Et dans la question reformatage là, je pense que le travail qu'on a fait là, Dodo, aller garder en pointe Haïti. Tout d'abord, gardez comprendre révolution Haïti dans le contexte quand elle était faite là. OK? Qui fait que... We're going to go to the news because it's... Before we go to the news, le Sam, M. Evans a parlé à, ça c'est exactement ça, Echoes of Freedom après le fait, c'est travail ça que Echoes of Freedom. That's right. So c'est là, Madame Dodo, à tout Pascal, à toute équipe Dodo Vibes là, nous parlons de tout pays. That's right. Et lundi, Madame Dodo a débarqué en Mexique. That's right. Nous parler dans l'histoire, nous connaître tout ça qui était gagné avec Haïti. Relation avec Mexique et Haïti. That's our first. Je vais m'ajouter un petit bagage pour me dire que drapeau haïtien entre dans plusieurs drapeaux de l'autre pays. Même certains que pas entrer comme ça, bleu et rouge là. Non. Certains que pas entrer comme ça. Il y a des contrats, il y a des accords secrets qui sont passés entre Haïti. Parce qu'à un certain moment de la durée, Haïti est une puissance que le That's right. Les Haïti fin craser l'armée Napoléon qui entre en Haïti. Haïti constitue une nation forte. OK? Parce que toutes les armes, toute l'armée, ça, était Haïti, c'était mon qui allait retourner dans le pays. Sans ça. Haïti était une nation forte. Alors, je pense que Haïti, même expédition ça qui était entre Haïti, l'expédition l'éclair là, c'est pas ton expédition qui est venue pour Haïti. C'est ton expédition qui t'est venue
pour un certain que professeur capable de continuer à faire recherche là, t'es venu ni just tout parce que faut la recherche. OK, c'est ton expédition que t'es venu pour te reconquérir l'Amérique. Qui t'es pour reconquérir l'Amérique, pas pour Haïti, t'es venu. Reconquérir l'Amérique, ça veut dire prendre Mexique, prendre Montréal, reprendre Canada, etc. Bref, alors la mer ça a été détruit. Il détruit en Haïti, donc nous venons force et Haïti vient contribuer dans un pile pays indépendance. Dans aider un pile pays. Et même j'en suis capable de remarquer au point que les États-Unis toujours bon côté la France. Je suis certain que il y a des contrats secrets qui passaient entre la France et les États-Unis. Don't worry. Once we get to that, en tout cas, donc il y a un pile secret qui passe Haïti avec poussé de l'autre nation. That's right. Fouiller pour moi tout ça fait. We're going there. We're going to news or we're going to take a break? Renelle, I hope you're listening. We're gonna go straight to you, but we're gonna take a break. Pascal is getting ready for a break, right, Pascal? And then we're going straight to the news. We'll take that 10-minute news, and then we will go right back and go straight to Haiti because going back to Haiti. You want to say a little something about the letter? Yes, we're gonna, we wrote a letter, right, to the generation of Haiti, and we think that they need to know who they are, where they came from, and why nous pas oublier ça qu'a fait là. Ça qu'a fait là, c'est pas accident li qu'a fait là. Son bagay qui designed, qui orchestrate. Pour nous arriver côté nous arriver là, faut que nous pas oublier ça. Et faut que nous make sure that génération future pas oublier qui est sur. C'est ça que nous écrit lettre ça à nouvelle génération qui venir après. So let's listen to that letter. We'll be right back. A letter by Dolores Murat Etienne. Dear future generations of Haiti, you were born from strength. Before our land was broken, before fear stalked our neighborhoods, before our people were scattered, we were an empire. A radiant land once called Hispaniola, where the air whispered of freedom and the earth carried the spirit of a people who defied the impossible. Haiti was more than a country. It was a beacon, a sanctuary, a voice for the voiceless across the world. To step foot on Haitian soil was to feel something no map could show. The silence of liberty. People felt it. They still do. That's why history will never forget this country. Because we are not just victims of our time. We are the creators of liberation. We were the first Black republic. The only nation born from a successful slave revolt. We inspired the world. Our revolution was not just for us. It lit fires of freedom across Latin America, Africa, and even parts of Europe. Haiti helped other nations believe they too could be free. You must never forget this. You carry this history in your blood, in your breath, in your spine. You are the descendants of those who refused chains. And we see it in you. Even now, we see your fire. We see that you don't want to give up. So don't. Because this darkness, this silence, this fear, it is not who we are. We are not the collapsed homes, the shattered schools, the empty bellies. We are the resilient that rises even when all else falls. Haitians do not surrender. Even with nothing, we find something. Even in emptiness, we find strength. Even in exile, we carry home within us. This is not the time to give up. Haiti, this is not the time to raise the white flag. We are calling on you, the youth, the diaspora, the ones born far but still bound by blood, to stand up and remember the Haiti you have read about, the Haiti your grandfather told you about, the Haiti your great-grandmother prayed over, the Haiti others don't want you to see, don't want you to live, don't want you to restore. That Haiti,
still exists. It lives inside of you. And to reclaim it, you must use everything within you. Your voice, your knowledge, your courage, your faith. Take the wisdom passed down through generations. Rise with it. Build with it. And never let yourselves be divided again. Remember our motto, l'union fait la force. In unity, we are strong. And when we are strong, we are unstoppable. Build a country where no child goes to bed afraid, where no mother fears sending her child to school, where no Haitian has to run from their homeland just to survive. A Haiti where freedom is not a memory, but a living, breathing right. We place our hope in you, not because we have no choice, but because we believe in you, because you are Haiti's future, and Haiti's future still holds greatness. With all the strength we have left, the people who dream of a better Haiti. Dolores Murat Etienne. Because Renel is on the line. You ready? Okay, Yeah. hold on. Mm-hmm. Yes, we're gonna go. I'm coming back. So we are back. We are back, and we're gonna go to Haiti right now because before, so that we can wrap up the show the right way. We have Renel on the line, and then we will talk about Echoes of Freedom and everything else that we need to go. So right now we're going to Haiti. Everybody, Renel. Let's go to Haiti. Tout amis, tout le monde qui est dans le studio ensemble avec nous, nous comptons aujourd'hui pour nous capables porter information pour nous ça concerne le pays d'Haïti. Tout d'abord, on a commencé dans Sodo parce que nous connaissons juillet qui s'est passé, c'était fait Notre-Dame au Mont-Carmel. On n'a pas aucune activité qui était organisée dans Sodo pour te célébrer fête Notre-Dame au Mont-Carmel à cause bandits en otage, d'après journaliste Lucas Paul qui confirme chef gang barbecue l'homme sans jour avec Jeff Gaulois qui te gagné avec plusieurs autres bandits te envahi l'église là pour te distribuer l'argent. Journaliste radio Différence FM non lui parlait sur facilité bandits ont gagné pour sortir Port-au-Prince pour rentrer sur dos. Pour qu'on ait là plusieurs familles qui retournaient vivre dans Sodo à cause de mauvaise la vie. Il y a confronté dans le camp, dans le camp déplacé, demandé pour l'autorité, dans la police, prendre disposition pour voyer policiers, venir déloger bandits dans Sodo. D'après ça, journaliste, lui-même, lui fait qu'on est. Et puis, toujours dans Sodo, quand c'est fait l'action passée, il y a un monde qui parlait avec nous, on a fait qu'on ait exprimé tête chargée gagné par rapport à la situation d'insécurité. Côté où fait qu'on est 90% de la population court quitter zone côté Sodo vide une zone qui vide d'après ça quelques monde yo même yo arrivé fait qu'on est par rapport à Jean Sodo a fonctionné. Et puis il y a un journaliste Robinson Joseph confirmé bandio et c'est par des dégâts bandio
pas de faire dans la Scaroubas, là où tu as tenté d'entrer, dans la Scaroubas en passant par Sarrazin. Côté que plus passé, il y a un certain monde qui perdit la vie, qui boule, il y a un monde qui mourit en tant qu'ailleurs. Journaliste l'a dit, jusqu'à présent, c'est bête qui a mangé, cadavre Mounsayoa, qui malheureusement pas d'autorité et lui-même qui pensait à que ni pendant qu'il était vivant, ni pendant qu'il mourit. D'après ça, journaliste lui-même, il fait connaître, nous parler de journaliste Robinson Joseph, lui-même qui a parlé de situation monde dans la Scaroubas, côté, il y a une centaine de monde qui a mouru dans la zone Sarrazin, côté bandit eux-mêmes passé. On a fait connaître jusqu'à présent, il y a des gens qui ont dans caillou qui mourent, c'est cadavre eux-mêmes qui a mangé. Et quand monde si là, toujours une action bandit a posé, il y a un bandit Cocorat sans race qui rentre dans la commune Marchand de Saline, jeudi 17 juillet, bien bonnet dans le matin, côté le commissariat, avec une machine qui était devant le commissariat, agent exécutif intérimaire mairie Marchand de Saline, du Mont-Siléis, dit pas de monde qui mourit, ni qui blessé dans l'attaque ça bandit Cocorat, sans rien à se faire dans la commune, matin, jeudi 17 juillet. Mais il dit, attaque ça semblait plutôt d'assemblée mission qui était gagnée pour le commissariat, d'après sa magistrat Marchand de Saline, lui-même, il fait connaître. Mais pour le journaliste Elinor Florent, qui a une autre version par rapport à sa bandit Cocorat Sangas qui t'a opéré dans la croix Péris, qui était attaqué jeudi 17 juillet à bien bonnet dans matin, centre-ville commune Marchand de Saline. D'après le journaliste, il m'a dit dans le commissariat, il y a une machine qui boulait et puis il y a un marché qui est tout près de là. Avant, il était retourné dans le basio. D'après le journaliste Elinor Florent, qui fait qu'on est policier, qui pas campé, tu es obligé de courir, quitter le commissariat dans le moment bandito, et attaquer l'un. Confrère journaliste l'a fait connaître, examen baccalauréat qui était arrivé dans le dernier jour, tu es obligé de camper. À cause d'un pile, le monde a couru pour aller dans l'autre section. Journaliste l'a fait connaître plusieurs monde qui fait partie quand résistance des âmes t'assemblé en babal, après bandit 400 maozo à Diefa et Canaran, fait sous commune Verlaine et puis base gang du flac, t'es attaqué le fois encore, commune Liancourt, côté, il t'es tiré en pile cartouche, ça qui te mettait en pile qui a sauté dans la population. Et puis, il y a un premier ministre de facto qui c'est Alex Didier Fizemé, qui partait dans le pays, qui retournait. Un premier ministre de facto, Alex Didier Fizemé, qui était visité Washington. Dit pendant la visite, ça, il rencontrait plusieurs autorités dans l'administration américaine. Les discussions ont commencé sur les points qui sont plus importants dans la question de sécurité. Les dit dans ce sens, il fait plaidoyer pour renforcer la police nationale avec la mission multinationale. Le chef gouvernement de facto a dit, il parlait avec le secrétaire général OEA qui c'est Albert Randi, et pour voir comment l'autre pays qui est dans OEA capable d'aider, il a profité de confirmer visite président colombien Gustavo Petro avec le ministre de la Défense dans le pays d'Haïti, côté visite ça a été faite hier vendredi. Le président de l'association businessman Latibonite, qui c'est Pierre-Robert Okisson, dit qu'il considéré comme une opération bluff, visite premier ministre de facto à l'étudier Fizemé et fait dans Washington. Et puis il fait connaître, il n'a pas rencontré aucun officiel dans même acquis. Il considéré par aucune décision autorité américaine nous prend pour considérer décision sous dossier immigrant en compte haïtien qui vivent aux États-Unis. Pierre-Robert Auguste dénonce le comportement chef gouvernement de facto qui achetait plusieurs militants pour venir accueillir dans l'aéroport. Après, il qui dit qu'il est obligé de rester dehors, il a profité de lancer un appel tête ensemble par la population pour demander à partir de 3 d'août qui venir là pour chaque citoyen et un signal clair qui montre qu'il est capable de prendre destin pays en main face à l'autorité irresponsable. D'après ça, Pierre-Auguste lui-même, il fait connaître. Et puis, agent exécutif intérimaire dans mairie Tomaso, Joseph Cyprien, dit activité fonctionner dans un climat la paix dans la commune Sodo depuis 4 ans. Joseph Cyprien fait connaître qu'il y a un pile d'activité réalisé dans Tomaso, côté candidat composé sans qu'elle saute et candidat baccalauréat
li agite climat la paix à San Tomaso gagné c'est grâce à la société civile là qui mettait à l'autre entité dans la commune qui permettent de gagner et si à ça d'après ça agent exécutif là lui-même lui fait connaître et puis gros information qui gagnait depuis hier information qui a circulé t'as voulu faire quoi que agent Achio t'as va arrêter homme d'affaires haïtien Réginal Boulos d'après cette information yo même yo été quoi yo t'a fait connaître arrêté Réginal Boulos comme quoi il t'a bail menti pendant que l'État rempli dossier et pour capable gagner résidence autorité américaine yo même yo t'a bail monsieur Réginal Boulos jusqu'à 2 décembre 2025 pour le quitter le pays États-Unis mais n'a pas un premier élément d'information te fait comprendre que Réginal Boulos c'est un monde qui t'a fait États-Unis mais qui t'a pas renoncé à notre nationalité mais d'après information yo Réginal Boulos t'a menti pendant que la rempli dossier immigration depuis hier Réginal Pierre Boulos trouvé dans cette détention dans la cour Florida d'après ça toute information yo même yo bay et puis l'information qui fait tomber là c'est chef gang Kokorat Sanraslan qui déclarait dans une interview li bay yon média dans la Tibonite c'est opposition sous Jovenel Moïse qui te balsam avec l'argent et puis l'autre matériel qui te fait vin bandit qu'on y a c'est pour nek opposition yo li tap travail pour te gain pouvoir li aller plus loin pour dire il même pouvoir Ariel Henry a continuer à prendre les services d'après sa chef gang et dans Kokorat Sarasnan ça vient lui-même qui est fait qu'on est et n'a parlé là il dit il déclaré et dans l'interview li bay dans média yo c'est opposition sous Jovenel Moïse là lui-même qui te bail matériel pour être en face président et il dit il était continué à observer gouvernement Ariel Henry c'est ça que chef corporation a déclaré dans l'interview de bail yon média dans la Tibonite et c'est ça les fait qu'on est mais c'est ça tout nous tout mettez un bout avec segment information yo n'a cassé rendez-vous avec nous pour l'autre semaine n'a souhaité nous passer un excellent week-end accompagné de Vibe. Bonjour tout le monde, bon finissement de semaine. Thank you, Enel. Whew. That was a lot. That was a lot. En pile bagay. I don't even know what that means. I don't even know what that means. But ça nous besoin pour nous finir parce que nous t'attendons des nouvelles là mes amis. Dolores, Yes. you know, you got this thing about the Haitians being the chosen people. You got to be very careful with that because Barbecue, Gorgef, and Monsanjou think they're the chosen people. Right? The way they're walking around Sodo now, it's amazing. Kevin, t'en ça do? Ou connaît même les c'est gang yo si que yo dit haïtien, c'est chosen people, you fait partie de haïtien. So by default, you can toujours dire c'est they chosen people. I'm just saying, you know, when you start with that chosen people stuff, it can be taken to an extreme. Well, let me see if I can. Let me see if I can interject here because. No, I'm going to be very civilized. Need Jeff. I'm going to be very civilized. We got 10 minutes. All right, then I have 10 10 minutes. to now in the South. He said he's going to be civilized. So based on history, excellent. Yes. Based on 3 history, minutes to finish this 5 part, and minutes. we have the last 10 minutes to 5 wrap up minutes, the show. and I'm done. I was going to give you another video 1 minute that I've made for YouTube, but that's okay. This is to me what the danger is. Mm-hmm. When the Catholic Party became the most dominant empire in the world. Religion. No, empire. It's an empire. No, you said party. It's called the Roman Catholic Empire. Mm-hmm. It's not you called it a party. religion. The religion is the vehicle. Okay, the same way they use the church, the church as the vehicle for schools. Every school is created from a church. So the most important part is this. The birth of the republic happened because they wanted to kill monarchy. Monarchy is the voice of one leader. There were always in history 2 branches of leadership. I'm not going to go there. I'm just going to stay into the Roman Catholic.
The term republic was supposed to be created so that the people could have a voice. It's giving the power to the people. The problem with that is this. When the people is not educated, when the people is not knowledgeable, when the people is emotional, then it's easy to manipulate the people manipulate them. to That get is what correct. you want out of the people. This is That's why the term democracy is an intellectual representation of what the people power would be. But a person that is not educated or know even its own rights, how can he defend himself? You're going to put somebody in power to represent you, but if that person wants to mislead you, guess what happens? Everybody's corruptible at the top. Everyone. So yes, I understand that the mentality of the chosen people and this and that. Well, the most important part we can see is Israel. They'll tell you that they are the most, they are the chosen people, but they are Ashkenazi Jews. And Ashkenazis in the Bible as not being what we call the people of God. Genocide. So, they're committing Genesis. Well, that I don't believe. The chosen people committing Based on the genocide. history that I've been listening to, I came from France. And most of the French, yes, they used the same historical book. But I actually meet people where their parents were in World War I, and they would tell you that some of the generals from Germany, they were black. So if they were black, okay, our 1 minute is 2 to 3 minutes. Qui sorti France, Qui noir. Ouais, So it's not a black and white il y a une situation. mentalité colonne dans tête. Exactement. Mais même genre avec ça, nous t'avons dit, mon cap venu avec Christopher Columbus, 90% là-dedans étaient noirs. So, est-ce que c'est un bail noir et blanc ou bien c'est un bail de pouvoir contrôler le peuple pour capable prendre force et pour capable contrôler direction qu'il prend? Si chaos capable de moi ça me besoin, m'a premier chaos, m'a initialiser chaos. Well, et dans yeah, ça, that's compréhension qu'on est capable d'aider à retirer tout dans chaos. There were many white French, how do you call them, canonade generals who joined the Haitian Revolution. Absolutely. There are many Haitians who don't like to talk about that history, but I think of General Stelin, who brought his entire cannons to work with Dessalines. So yeah, but however, you can't eliminate the impacts of the mentality of white supremacy. No, it's today's mentality. Let me finish. Which has been used to justify so much brutality in the world. Correct. Right. We can't ignore that history either, and we also can't ignore culture. The culture plays a very specific role in humanity. Very, 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 very good discussion. We're gonna keep that going. Everybody, we're gonna keep that going, and we thank you so much for this beautiful, lively discussions, and we keep our numbers going. Mahadia, that was wonderful. So now let's talk about, because we only have about a few minutes left of the show. Let's continue to talk about all this stuff that the gentlemen were talking about. It's always like, because that's what, I'm a history nerd. Yeah, so I mean, Kevin is fantastic. Jeff is fantastic. They all are very passionate on their side of the history. But this is the thing, and there's not one side. There's so many other sides to the story. I only have one side. My side is Ayiti. I am a minister of Ayiti. That's what I am. My sister called me, by the way. I have a nice little interjection. Well, I only have one side too. She heard your story, by the way. I sent her your podcast. So Paris has Dodo show, by the way, because she's pushing it. Wow. So she calls me. She said, "Jeff, I don't understand you." I said, "What do you mean? What kind of minister are you?" I said, "What do you mean? Are you a pastor?" I said, "No, I'm not a pastor. I study theology, but the whole idea is I'm a minister of Haiti. My devotion is to the Creator. My Creator, when I found out who He was, because it says, seek me with all your mind, with all your might, and all your mind, I realized that His name is Ayiti.
And Okay, by let's see, that Jeff, I alone, need 1 I'm minute just to realizing respond. that I love it. You guys So I want can to say tell for me? myself. Okay, yeah. Well, tell me. In a minute. Yeah, okay, Kevin, you get Well, your which is minute. I only have one thing too, and that is the responsibility of my government historically in Haiti and today, and working in solidarity with the Haitian people to end that role that's been so destructive in Haiti. And for me, it's about understanding that history clearly and assuming our responsibility, because I truly believe that Haiti will be a beautiful place. It will. But largely what stood between it has been the role that my government has played historically and continues to play today. Thank you. Very, very well put. Thank you. That is correct. So, gentlemen, let's have a discussion, not about what we've been discussing, but about where we're going next week. Right. So Where are we going next week? well, not The even news next was week. terrific It's not today. next Monday. week. Good job. We're leaving Monday. Monday. So we need, listen, you guys, we need your contribution. We need your support. We really begging you. We need your support. We need to make sure that this happens the right way. And for this to happen the right way, Acres of Freedom, the podcast, we are going to Mexico on Monday. Woo-hoo! Monday. So Pascal and Maragodo leaves Monday for Mexico. Yes. And while they're there, they're going to go on several tours of actual sites. Yes, where, right. I guess. We're going to the libraries, we're going to the museum, we're going to visit the communities, the Mexican communities, the Mexican elected officials. The Haitian American, the Haitian American, Mexican the community Mexican also. Mexicans. And we're going to dig like we are doing today. We're going to dig. This is a sample of what we are going to do to get the truth about what's happening and how kijan Haiti te contribué dans l'indépendance Mexique qui fait Mexique jodi. Est-ce que sans Haïti, est-ce que ta côté est-ce que despite constraint, what happened? Right. One thing that we're going to be doing that's very interesting also is we're going to be speaking to the average Joe on the street about how much they know That's right. about what contribution Haiti made or what really happened in during Mexican history, what kind of effect Haiti had on their history. So we're going to be doing a lot of those. So this is amazing. And again, there is a GoFundMe. We do still need your help because Madame Dodo is the one funding this trip, but we can do so much more with your help. And you can always still give because this is this is our first trip. And while she's there, you can still send the GoFundMe. You could go to the link or you can Zelle her while she's there so that she can continue these efforts. And I can't wait. So and this is another thing, you guys. You all tout branché. That's right. L'autre semaine, Because we're going to be live in Mexico. they're going to be Yeah. live. Yeah. So next week, And the show will be live. They will be live in Mexico. in Mexico. They will be live. Yeah. I unfortunately will not be live. But she will be live in I New will York. be live In New York. That's right. Yeah. That's right. So please, again, Pascal, if you could you can go to the website Yeah. Right there. and go to freedom.com. .org. You can actually, for the last second, you could play the video. It's only 2 minutes, right? It's only like a minute. Yes. You could play our Yeah. Because of Freedom Again, video. You could go read our mission, read what we're trying to do. Not trying to do, read what we're we going are. to do. No, we're actually doing it Yeah. now. Like We're this, doing so it now. read This is what we're doing. And you can help us. Echoes. Because you know what, freedom.org. Mahadia, you parlé que changement, c'est un monde qui commence un changement. Absolutely. Changement vient avec une idée. And then avec idée, une vision, et puis you move forward. Yes. Pas rien qui trop pour nous faire. Nous capables de faire ensemble pour nous demystify all the that lies. too. Actually- And since this is actually, dédoublé and défoulé, nous allons parler un petit bagay pour. There you go. 30 secondes que m'a fait un petit défoulé. Nous-mêmes, we are Haitians and I love you all. Right?
But moi réalise que les nous gen n'a supporté, Haïtien remet supporter, and they love to support a cause. Mais c'est qui cause n'a supporté? Parce que moi ouais, les nous c'est là pour nous supporter influencer pour acheter un soulier ou pour nous faire des bagailles qui sans sens. That's right. You know, nous tout prêt pour nous bailler l'argent. That's right. Nous t'a fait bagaille Chef Lynn, nous fait faire presque $1 million. And then whatever happened to that, we don't know like if she was really real, if what happened, there was a That's whole right. bullseye. But this is something that you guys actually know is real. We're located, our studios, you all know where our studios are located. You can see us, we're here every week for you. So please, not mandez nous supporter Echoes of Freedom. initiative ça que n'a fait, que n'a commencé faire et mais Supporter mission ça que nous fait. This is a mission c'est to uncover the real truth. And right. and we nous décidé faire despite and spite and despite. So we're gonna do it. That's right, Pascal. So that's right, Pascal Apri. But anyway, Comment? moi well Et Pascal Gabriela. yes. Yeah. I'm just laughing. In spite and despite, I like that. That's right. That's We're right. gonna leave off. I just would like to thank both Jeff and Kevin For their spirited debates. I love it. And like I told you guys, I'm a history nerd, so I just love hearing I love hearing all sides. And of it's everything. good that this. So- It's good that people would say that okay, na fon show de histoire, it's boring, but No, it's it's spicy. you know No, this one wasn't boring at all. Please. This show has this is peace. very good because we remember we're not going to agree on everything, but not. we have to Yeah, learn that's the thing. we have to learn to disagree and actually work together. We have to. Despite that we disagree, but we have to learn to do this because this is an ongoing relationship. But it's okay to do. There is no divorce in here. We are gonna push forward. I have a supplication. Okay. Jeff, Supplication Jeff. là, Lisa. leave me dire. So in August 16, we are going to have a congress, which is actually called Summit on our end, to start the first Haitian credit union trust in the world. By shit. Nice. And what it is we're going to give the people a chance to own their own economy. That particular credit union will be only focusing in commercial abilities. Literally reinvest the money that it makes into the Haitian community, into the commerce, and into its need. Now, to participate, you have to actually, register for it. It's a $75 So where do they registration. go to register? Where do they go They to go register? to www.awaken, AWAKEN, HT.com. Okay. All right. So the Awaken Foundation will be okay. Hosting. This is great. August Very good. 16th, you all. So if you Yes, guys and want anybody that's actually a professional into the financial institutions, into commercial loans, into different investment aspect, please give us a call because we are looking for people like you. Those who are also what I call leaders, like pastors, we are also looking for you because we are looking for distinctive trustees, people with moral understanding, who understand the vision of what the Haitian population need here and also in Haiti. Those are the people that we are looking for. We will be vetted, absolutely, but we are starting with $15 million onto the table to start the credit union that's going to be for you. The name of That's it is exciting. Bon bagay. Diaspora Heritage Credit Union, which is a Nice. trust. Nice. that's That's amazing. All right. We are Good winding job, down Bill. here. We are winding down. Very good. Very Right. I just want to say, everybody, we'll wait for you next week when we'll be broadcasting in Mexico. good. And Mexico. Exactly. So come and same time we'll be Same time.
but we'll be in Mexico. And I'm going to sing. Here we come. Kevin Yes, Kevin. and Jeff again. Thank you, Jeff. Kevin, any last words? Well, great news report today. Very succinct. I thought he did an excellent job today with the news. Really, Yeah. really. You can listen to him every show, and he's on Dodor Vibe on Monday mornings and Friday mornings also. Yeah, he's very good with the news. All right. Okay. And having said, you might want to check out funkose.org and the work of funkose.org. Yeah, the work of Père Philippe Joseph. Okay. Funkose, which they've been doing exactly what you described for the last 2 decades, and so it's a good model. And it sounds like what you're doing is more important in that it's diaspora initiated, which I really like. Cool. All right. And having said that, we're winding down and we're waiting for everybody next week right here. Keep watching. Don't forget, like us on Facebook, on TikTok, follow us on TikTok, and go to echoesofreedom.org. And YouTube. What do they do? Same thing. I don't know. Dodor Vibe on all the platforms. No, but what should they do? They should like us. They should like us. Follow us. Yeah, follow us. Subscribe on YouTube. Absolutely. Subscribe. Everything. You subscribe on YouTube. So we need that. We need you to subscribe, follow, like, Absolutely. follow, like, subscribe, follow, like, subscribe. And having said that, we're leaving you with this. See you guys next week. Hi, my name is Dolores Murat Etienne. I am the creator of Echoes of Freedom, Haiti's global legacy. This is not just a show or a podcast. This is a journey, a global journey, and to uncover the most unforgettable truth regarding Haiti's role and other people's independence, other countries' independence. Let's go. In 1804, Haiti became the first black republic and the only nation born from a successful slave revolt. But Haiti's fight for freedom didn't end there. From sending ships and troops to aid Simon Bolivar's campaign in Latin America to casting the decisive UN vote that created Israel in 1947, Haiti has been a quiet force behind global independence. Even Polish soldiers who joined Haiti's revolution were honored as brothers in the fight for freedom. Echoes of Freedom is a powerful documentary, podcast, and video series uncovering Haiti's untold role in shaping the world's fight for sovereignty. The truth is global, and it started in Haiti. The word is getting out. Dodor Vibe is here. It's always Dodor Vibe time, and people love it. I just love Dodor Vibe. Dodor Vibe en pile, oui. Dodor Vibe is where it's at. Be the vibe. Feel the vibe. Dodor Vibe. Do the vibe. Ça qu'a fait? Dodor Vibe lié, oui. See the vibe. Dodor Vibe! Dodor Vibe, c'est bon bagay. From Little Haiti to the world. Chaque samedi 10h midi branché Dyaspora Dedouble. Dyaspora Dedouble yon émission k'ap ede ou konnen tout ça k'ap passé en Haïti ak nan diaspora. Dyaspora Dedouble yon plusieurs segments tant qui côté nou ye jounen jodi a. Journal semaine nan, invité dans tout domaine, coin business, débat, analyse, synthèse ak konnen histoire. Rendez-vous à casser chaque samedi 10h midi branché Dyaspora Dedouble avec Madame Dodo. Yon show nou pa gen droit rater. Dyaspora Dedouble sous toute plateforme yo. Facebook Live, YouTube, podcast, WhatsApp, un pilote encore. N'a songe, travail la terre, c'est chimé pour